Alright, well let's have a look at the headlines. 그럼 3월 6일 월요일 모닝 헤드라인스 조주연 뉴스캐스터와 함께 시작합니다. Korea's semiconductor inventory to sales ratio came in at 265.7% in January, the highest level since March 1997, reflecting sluggish global demand amid economic uncertainties. 1월 반도체 재고율이 지난 1997년 3월 이후 가장 높은 265.7%를 기록했습니다. 이는 불확실한 경제 상황이 이어지면서 세계 반도체 수요가 둔화한 데 따른 것으로 보입니다. China set a modest target for economic growth this year of around 5% on Sunday as it kicked off the annual session of its National People's Congress, which is poised to implement the biggest government shakeup in a decade. 전국인민대표대회 전인대회가 시작된 일요일 어제 중국이 올해 경제 성장률 목표치를 다소 완만한 5% 안팎으로 제시했습니다. 중국은 이번에 10년 만에 대대적인 정부 개편도 예고하고 있습니다. Amazon has announced it is pausing construction of its second headquarters in Virginia and closing 8 of its cashierless convenience stores following the biggest round of layoffs in the company's history. 아마존이 회사 역사상 최대 규모의 정리해고에 이어 버지니아주에 진행 중인 제2본사 공사와 8개의 무인 편의점 운영을 중단하기로 결정했습니다. A joint U.S. and Australian law enforcement operation has busted an international drug ring after intercepting 2.4 tons of cocaine aboard a vessel off the coast of South America that had been bound for Australia. 네, 미국과 합동작전을 펼친 호주 경찰이 호주로 향하던 남미 연안의 선박에서 2.4톤의 코카인을 압수하고 해당 국제 마약 조직원들을 체포했습니다. Swedish archaeologists have uncovered a unique cache of well-preserved spices, from strands of saffron to peppercorns and ginger, on the wreck of a royal ship that sunk off Sweden's Baltic coast more than 500 years ago. 스웨덴 고고학자들이 500여 년 전 스웨덴 발트해 연안에서 침몰한 덴마크 왕실 난파선 속에서 전례 없이 잘 보존된 사프란, 후추, 생강 등의 향신료를 발견했습니다. And those were our headlines. Morning Headline Expressions. Let's have a look at the key expressions from today's headlines. Sluggish was the first one. That's right. So think of the slug or the snail if you can't think of the slug. So sluggish global demand means that it's quite slow. Yeah. It's moving very slowly and it's not picking up as usual. But you never say snailish, do you? No. You only say Please don't. sluggish. Yes. Sluggish는 느릿느릿한 속도 생각하시면 됩니다. 민달팽이처럼. 여기서는요, sluggish global demand, 세계 수요 부진의 의미가 있었죠. The next one was a government shake-up. Yes. So if you shake something up, you actually disrupt all of the compositions of what's inside. Yeah. So at the moment, the Chinese government is going to undergo a complete shake-up within its cabinet or its members. So they're going to change a lot of the people within the government. 컵이나 상자 안에다가 물건을 차곡차곡 넣어놨다고 한번 생각해 보세요. 근데 그거를 들어서 송두리째 흔드는 거예요. 그러면은 이제 구성 뭐 배치라든지 아니면은 뭐가 내려가고 올라가고 하는 것들이 다 섞이겠죠. 바뀌고. 그래서 그런 느낌으로 우리가 개편 얘기할 때 특히 이제 뭐 인사 이런 관련된 얘기할 때 shakeup라는 표현 많이 씁니다. 인사 이동 같은 거요. That's right. 자, 그 다음에 이제 cashierless convenience stores.
A cashier is a person who stands right next to the cashier, the machine, and helps you check out at a store. But for this case, it's cashierless, means that you don't have any people standing there, nor do you have that actual machine either. So convenience stores that do not employ all of those people working. Exactly. 네, cashier라는 게 계산원인데요. 없다. less가 들어가서 cashierless convenience store, 무인 편의점을 말합니다. 그 다음에 be bound for somewhere. Be bound for somewhere means that you're heading towards that destination, location. You can use it for transportation. You can use it for a person as well, especially for subways or trains. If you're headed into a certain direction, you can say that you're bound for Australia or Incheon or whichever. Exactly. Bound for 어디 그러면은 지하철에서는 어디 행이다라는 의미가 되겠고요. 어디로 향하고 있다라는 의미로 통상적으로 많이 씁니다. Be bound for Australia는 호주를 향하던 vessel이라는 의미가 되겠고요. The final expression is a cache of something. Yes. A cache of something is something that's quite hidden or inaccessible. Usually you use it for things that were uncovered by excavators or something after a long period of time. 뭔가 숨겨져 있었거나 아니면 그동안 오랫동안 찾지 못했던 것을 찾았을 때 cache, 보관돼 있었다, 저장돼 있었다라는 의미로 쓸 수 있거든요. A cache of well-preserved spices라는 것이 그래서 여기서는 오랫동안 잘 보존된 그런 향신료를 말하고 있습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.